Бандеги. Это бандеги. So when we're gonna punch this way, Бандеги. Бандеги чего? Это вот правильно, правильно. so this is the correct position. И ворочерики. 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 And barotirigi when it's another reverse position. Значит, очень многие делают вот так. So very often the position of the hand is not correct. So it's not. So if you will try to resist from that position, it's really hard to stay stable. Оно должно быть So it has to практически be вперед. Практически. almost facing forward. Но если вот так вот сделаешь, то уже все. But if you move it a little bit to the side, he is not stable anymore. It's not rigid. Поэтому, когда мы видим эти движения, вот так вот, это грубая ошибка. Здесь нет стойки, So нет if удара. you see this kind of position, so that's a big mistake, and there is no power, and that position cannot be stable. Right? This is correct. Параллельно держу передней ноги. Параллельно. And it has to be parallel to your front leg. Ну, как правило, бедро можно вывернуть, но параллельно как бы стопы передней ноги, это будет как бы правильно и всем будет понятно. So sometimes the leg can be moved, but the position of your front foot, when we're talking about that 15 degree, has to be the same. So they are parallel to your front foot. Значит, что нужно знать в этих стойках? Что нынче соги, положение головы всегда оно. So we have to remember that when we're doing L stance, the position of the body is always half face. Нету такого, нету такого. So we don't twist it too much, and we don't leave it like this. Два положения корпуса. Это очень важно. Очень важно. That's very important. Когда мы соги, А куда пошел? тоже два положения. So also the same way in walking stance, we have a front position and half position. Все, другого положения нет. We don't have another one, just two. Is this clear? Yes, ma'am. Okay, we'll move to arm and sogi. If you guys have any questions, please ask. So now we move to sitting stance. So what is important in sitting stance? Важно положение става. So in sitting stance, it's very important the position of the body. It has to be vertical, and also your hips have to move back. Когда дети начинают тренировку сейчас, они вот так делают. So this is very common mistakes when in sitting stance you move your hips forward to this position, but it has to be opposite way. Как правильно быстро посадить, правильно, чтобы он почувствовал. So now we will explain how we can fast and efficient to form this sitting stance, especially with kids. Вы все тренируете, поэтому знаете, что тоже проблема. Пока ребенок поймет это движение, All of you are practicing and teaching, and you will notice that kids can do this position like this, and it's hard for them to understand to get the right position. So you can use a chair, and if you sit the chair, you can use the chair to fix this, so you can explain the right position. They can feel it, and then you
что если будете применять эту метод, то быстро ребенок поймет, что от него хотят. And if you use this method, it's very efficient to give the student clear understanding of what you need from them. Значит, в анусоге это стойка, только тогда, когда противник в бок. Удар, который мы бьем вперед, это чисто тренировочный. So actually, when we are doing this kind of punch using sitting stance, this is just for practicing. Because the real use of this sitting stance is only when we gonna punch the person to the side. That's good. So the only we can use real in real situations have to do something to the side when your opponent is on the side. So while you're practicing, you can do blocking and punching forward, but that's just for practice. А силы там нет, потому что здесь у нас работа противника. The thing is, when you do something from sitting stance towards you, and if you get any interaction from this direction, you will always get back. You will fall back. So it's not stable at all. You actually can read this in encyclopedia, and then just want to move it. Просто нужно четко понять, каждая стойка имеет ориентир относительно противника. So you just have to remember there is specific direction for different stances. Какие удары с этих стоек наиболее эффективнее? There are some striking motions which we can use from specific stances, can be more from one stances to another one. Когда дети начинают исправлять на стойки, то есть они стойки часто из-за того, что у них мышцы, которые должны работать, они еще очень слабые. So when we work with kids, sometimes they cannot work the right stances because the muscles we use for having these stances, they are very weak. Поэтому если ребенок пришел, вы никогда его сразу не посадите на стойку хорошую. That's why when beginners start doing some stances, formations, it's really hard to make them to do the right one. Садясь на высокий, мы пытаемся размещать колени, у него начинают ноги трястись. So sometimes when we work sitting stance and we try to split their knees, their legs started shaking. И положение будет принимать только тогда, когда эти мышцы подкачают для этого движения. And the right sitting stance they can get just when they will have these muscles built. Поэтому вы четко должны понимать, когда нужно требовать от ребенка, и нельзя требовать от ребенка невозможно, потому что он еще не готов к этому. That's why sometimes we cannot ask for something from the kids because they just not ready yet. They don't have these muscles. And it's impossible for them to work something. Вот палка, которую нужно иметь каждому инструктору. So this is a stick my dad recommends to have all instructors. У меня была одна группа, и я проводил аттестацию. Там были маленькие дети. И я показал, пришли родители, бабушки, дедушки детей. So one time my dad has a test for the kids, for little kids, and old people like parents, relatives came to the gym. И такое бытует мнение, что это палка для того, чтобы бить. And so some people think that this is a stick in order to beat kids. Кирилл выложил видео и сказал, что они делают тренинг хорошо, потому что у них там какие-то палки кого-то бьет. And sometimes people feel that if my dad has stick in his head, that means that kids are good and doing something in taekwondo because the stick using to hit the kids.
приходится объяснять, что это не так. But my dad has to explain that it's not true, and now he will explain how he used the stick at his training session. Когда идет группа, большая группа, и ты начинаешь тренировать, So when you have a big group of kids or students, и нужно поправлять ошибки, when you have to fix some mistakes, если я буду вот так вот делать, вот так, вот так, if you have to fix like their feet, you always have to come to the person and like go down all the time. через время времени мне не хочется ничего делать. You just get tired so fast. Поэтому стойка, да, ориентиры, лампа, могу That's они, why- в принципе, знают, якобы начинаю их поправлять. Actually, students, they know all common mistakes. So when my dad just pointing to the right body part, they can fix it automatically very fast. В принципе, ученики уже знают, у кого какие есть проблемы. Because they already know their mistakes, their common errors, so you just have to point to the right body parts and they can fix it fast by themselves. Поэтому просто стоит просто так показать, вот так, бам, и он сразу начинает So управлять. you just have to point a little and they will fix it immediately. When you have a lot of kids at the same time, it's very efficient. You can save a lot of time because by going down and twisting with your hands, it takes longer. Вот вы знаете, что в ходу такая ошибка. So in walking stance, there is common mistake with the back. И он перед комьютером говорит, это правильно? So when General Choi is asking, is this correct? Ему говорят, нет, неправильно. People say, no, that's not correct. Покажи правильно. So then he's asking, please show me the right one. А почему так? And he's asking, why is this correct? Ему говорят, ну так правильно. And they answer, this is correct position, that's why. Он говорит, а мне говорят, вот так хорошо, а мне вот так хорошо. But General Choi is saying, okay, but I feel that this one is comfortable. Мне так удобно. Feels really good. Ну и в конце, как правило, он говорит, что вот это неправильно, потому что если противник сзади, то можно... Why that's not correct? То можно вот так ударить, So и нога сломается. if you have this position, sorry. То противник может быть сзади, So there was a moment when your opponent is behind, то вот так вот, and if и the нога person сломается. will keep you to the knee level, Да, the person will automatically break your leg. да. Это пример, как бы есть. And there is an example in encyclopedia of this. Что если будет так, But if you have this foot то position, есть противник ударит сзади, and if the person will hit you from behind, то нога как бы and your сломается. leg will just bend, so you won't break it. Это одна из причин. So that's just one of the reasons why we have to have this particular angle and what. Если вот так вот поставить ногу, он когда... Another one, if Как он не хотел. the rear foot is not in the right position and there is a resistance, he has to resist. Если я буду давить, то только буду ходить. If my dad will push, my dad will push and he has to resist, the back foot automatically will twist to this. Только это положение позволит максимально напрячь тело. Because only this correct position gives him ability to make his body rigid, to tense his muscles. Is this clear? Поэтому, если смотреть с точки зрения биомеханики, So if you look at this from biomechanics мы point of можем view, найти все ответы, почему вот так правильно, а вот так неправильно. that biomechanics can give us answers why one position is not correct and why another one is correct. Поэтому
вы, инструктора, всегда должны, если что-то говорите, это нужно делать так, то вы сразу задаете вопрос «почему?». So that's why all instructors, when they receive some questions, why we should perform it this way, all instructors have to be ready to answer why, not just this is correct. You have to answer why it's correct. Но этот вопрос «why» можно дать только biomechanics. And biomechanics help us to answer to those why questions. Clear? Yes, ma'am. No questions? No, ma'am. Значит, стать стойку, правильную стойку тоже нужно время. Банную стойку, правильную стойку, гринчер стойку, складную стойку, нужно время. И для того, чтобы быстро этому научиться, тоже есть методика. So, when we have performed different stances, we need some time. Об этих методиках я рассказываю на другом курсе, который у нас проводится. In order to build those stances fast and efficient, we use special methods also. My dad has another course when we just explain this, how to do this formation correct, very, very fast, which is really works with kids very well. Это то же самое, как на растяжку можно садиться 5-6 лет и не сесть. It's actually same as sometimes people try to stretch kids for many years. They just stretch them, but there is no result. Или сесть за 3-4 месяца гарантированно. Or if you have a method, you can have like 3-4 months and you have guarantee that you can make free split with the kids. Это я как бы говорю на другом курсе, да? Значит, самое главное, вы должны как бы знать, что для того, чтобы эффективно делать стойку, нужны шаблоны. So, what you have to know now that if you want efficiently make kids to this formation of the stances fast, you have to use special application. So you can see on the floor different marks. We use special like tape to mark the position. So it really helps to do the kids very fast, to learn stances. Ошибки, как правило, у всех одинаковые. So Как usually all people have very common they have common mistakes. They're doing something and all mistakes are so similar. Я их называю системные ошибки. So we call them common mistakes. Но есть еще ошибки индивидуальные. But they are also individual mistakes. Да, поэтому четко нужно понять, что вы должны знать, как исправлять системные ошибки, как индивидуальные. So we have to be ready and we have to know how to fix common mistakes, how to fix individual И mistakes. чем быстрее вы его исправите, да, So the faster you can fix those mistakes, тем быстрее он начнет делать все правильно. the faster kid will do perfect. Так, четко нужно... Ну, в принципе, вопросы сейчас какие-нибудь есть. Okay guys, so it's almost everything what we wanted to say about stances. And we hope you have some questions about stances. You can ask. No? Yes? No, ma'am. I don't think so. You've covered most of the things we wanted to talk about, like we wanted to listen to, so. Okay. Нет, нет. Я непонятно говорю, то лицо как хорошо объяснить. Все понятно. Сейчас я покажу, Кирилл покажет, просто основные элементы диска нагрузки, которые делаются в конце тренировки. So now we have some time and Kirill will perform some physical exercises. Yesterday we were talking that at the end of the class we give 15 minutes physical exercises. And there is Yes, like ma'am. exercises. So we just want to share which one our kids do. То, что делаем обязательно мои ученики, когда приходят заниматься
председатель. So 15 минут. this set is mandatory for them. Usually we spend 15 minutes at the end of the class. Это базовые, которые они должны. They are very basic. Вот то, что я говорю, что мы должны не вначале его загружать. So they are very basic, but the point is we don't have to give it at the beginning. А в конце. We have to give everything which is like exhausting hard at the end. Когда они понимают, что сейчас это сделать, они пойдут домой, они уйдут очень хорошо. Because they know that that's the end of the class and they can give all their energy to that. Ваша задача, чтобы ученики делали все качественные упражнения. So the important moment that we have to check that they do it properly. So the quality of this is very important. Это самое главное. Что физическое укрепление тела, оно трудоемкое. Невозможно за один день себя как бы укрепить. And it's really hard exercises. That's why we have to remember that we cannot do it in a short time. So it takes some time to build our body muscles. Раз, два, руки, два, три. Это 50 раз. So we do these kind of sit-ups 50 times, 50. После этого ложись. So another exercise